ഒക്കെ വരാറില്ലേ വീട്ടു മൈക്ക് വിക്ടർ വീട് KGB? എന്താ ചോദിച്ചത്? CW പറ്റി ചോദിച്ചു. ടാങ്കോ വെസ്കിയല്ലോ. റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. He is busy. He is doing a lot of social service in connection with Corona. So that could be the reason why he is not able to come there. Girish, go ahead. Okay. Lima India Delta is also not today. Chelsea 73 and meeting will meet you again sometime later. Way to Mike Victor, way to KGB. Run along there, Girish, and I enjoyed the photograph of your QRPP trying to go QRO. Hope he picks up the license soon. 73 is good evening. Way to KGB, way to Mike Victor. Bye bye. Bye bye, Venu. Can you give a longer call? It's very difficult to copy with just one shout. Go ahead. The copy is slightly better, but still there is room for improvement in audio. But now the decipherability, I would say about 75% there, Sanal. You are about 4 and I would say 6 to 7. 4, 6 and 7. V to TNA, V to Mike Victor. Okay there, Sanal. 73s. Hope you look into the problem and you are able to sort it out. Bye bye. CQ on 40 meters. CQ 40, CQ 40, CQ 40. CQ on 40 meters. Victor uniform, figure 2. Mike Victor. VU2 Mexico Victoria. VU2 Mexico Victoria calling. VU2 Mexico Victoria calling. CQ on 40 meters. Victor uniform, figure 2. Mike Victor. VU2 Mexico Victoria calling. CQ on 40 and listening. VU3 Juliet Mike Foxtrot. VU3 Juliet Mike Foxtrot. Good evening to you there, old man. Coming through about 4 and 6. Handle here is Venu, like Victor, Echo, November uniform. Venu is the handle operating from a place called Turur, 30 kilometers south of Cochin. VU3 Juliet Mike Fox. VU2 Mike Victor. ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് വേണു. ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ അജി എന്നാണ്. ആൽഫ ജൂലിയറ്റ് ഇന്ത്യ മൈക്ക് ഓസ്കാർ നവംബർ അജിമോൻ. ഐ ആം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇടുക്കി ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് കുമളി നിയർ ചെല്ലാർകോവിൽ. നല്ല കോപ്പിയാണ്. 59+30 dB ആയിട്ട് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടിച്ചു പൊളിച്ചാണ് വരുന്നത്. VU2 മൈക്ക് വിക്ടർ, VU3 ജൂലിയറ്റ് മൈക്ക് ഫോക്സ് ഡോട്ട് ഓവർ. VU3 Juliet Mike Foxtrot. VU2 Mike Victor returning. Good evening there, Aji. Operating from Idiki. Very, very nice indeed. You are about 4, 6 to 7. Thanks for the report of 59+30 dB. With nice to know that you are copying me comfortably. I'm running a TS590 into a ferrolinear amplifier at antenna dipole. So that's the setup over here. VU3 Juliet Mike Fox. VU2 Mike Victor. റോജർ. എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത്? 4-6 എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഓവർ. Audio is quite good, but readability sometimes goes down. Punchy audio. 4 and 6 to 7. 4 and 6 to 7. I can give you a critical report in the next hour after looking. After looking at the S-meter. Go ahead, Ajit. ഓക്കെ റോജർ. ഓക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് HF IC 725 ആണ്. 725 ഐക്കോ. അപ്പോൾ 100 വാട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആൻറ്റിന ചെറിയ ആൻറ്റിന ഇൻവെർട്ടഡ് V ആണ് ആൻറ്റിന. അതാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അതൊന്ന് വിളിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. VU2 Mike Victor, VU3 Juliet Mike Foxtrot, over. Last over, you are fine. I looked at the estimator. You are fine. Audio is quite okay. You could still improve the audio. Otherwise, it's quite punchy audio there, Aji. Aji, I'm a 58-year-old, basically a mechanical engineer. I retired from Indian Air Force last year. I've been a ham since 1977. It's almost 43 years. I was a student of College of Engineering Trivandrum way back in 1982 to 87, where we had a very, very active club station, V2 Tango Echo Charlie. Presently, I'm retired, settled here, a place 30 kilometers south of Cochin. So that's about myself. VU2, VU3, Juliet Mike Fox, V2 Mike Victor. Okay, thank you, വേണു. അതിലും വളരെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ CW സ്റ്റേഷൻ ഏതായാലും വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് CW ഒന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും സ്റ്റേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നു. VU2 Mike Victor, VU3 Juliet Mike Foxtrot, over. Do you want me to come on CW? Do you want me to come on CW? Go ahead. Roger. Okay, I'll come on CW. Hold on. Go ahead. I put the transmission to you. That's I was on CW. Go ahead. റോജർ താങ്ക് യു, വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അത് എന്താ CW ചെയ്തതും കൂടി അതൊന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം ആ വീഡിയോയിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം എനിക്കും അറിയില്ല, CW ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, അതാ സമയക്കുറവായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. VU2 Mike Victor, VU3 Juliet Mike Foxtrot, over. CW is such a wonderful aspect of amateur radio. You should definitely try to pick up CW because the joy of CW is unmatched there. Most of the time I'm on CW. Probably 10 to 20% of the time only I'm on SSP. I was just saying VU3 JMF, this is VU2 MB. Good evening. Your report is 59. So that was a conversation there, Ajit. So 73 is wonderful talking to you. We look forward to meeting you down the line. VU3 JMF, VU2 Mike Victor signing but listening. Bye-bye. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വേണു. വളരെ സന്തോഷം. അതൊരു CW ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. 73 ബൈ വീണ്ടും കാണാം. VU2 Mike Victor, VU3 JMF, clear by. VU2 Mike Victor, VU2 Romeo Tango Foxtrot. VU2 Romeo Tango Foxtrot, VU3 JMF signing. Good evening and bye-bye there, Aji. So VU2 RTF, go ahead please. VU2 Mike Victor. VU2 Mike Victor, VU2 Romeo Tango Foxtrot. Very good evening, Venu. Catching up with you for the first time in the band. We haven't you so long time back before. And I hope you erected my tower, which you have taken from me. And I think the team is also working very well. This is VU2 Romeo Tango Fox, Balu from Coimbatore. VU2 Mike Victor, VU2 Romeo Tango Fox. You can let me know whether you are the person from whose house we removed the beam or the other person. You can give a confirmation. Go ahead. I am Balu from my house only. It was